bro, welcome to my stream. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം കേട്ടോ. വേറെ ആരും ഇല്ല. കളിക്കാം. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കടാ. ഉമേഷ് ബ്രോ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കണേ. ഈ ഇവന്റ് ഒന്ന് കളിക്കട്ടെ. ഫ്രള്ളി കയറിക്കും എന്നാല്. ഫ്രള്ളി കയറി. ഉള്ള ആള് കയറിക്കോട്ടോ. ഹാപ്പിടാ, വെൽക്കം. സൗണ്ട് കുറവാണ്. ഓക്കെയോ? റാപ്പിഡോ ലൈവിലുണ്ട്. റാപ്പിഡോ ഇപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ? ഏത് ആറിലത്തെ അറസ്റ്റിനാ? അതൊന്നുമില്ല. RS അല്ലേ? Of Jim Beglin. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. There's the shot! He's delivered all right! Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. He does it all with an air of efficiency and simplicity. Not even a hint of hesitation. That is such a cool finish. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. And here's Mbappe. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Nicely intercepted. Welcome to my stream, bro. And he's managed to get free. Barcelona leading here thanks to that early goal. And the score is 1-0. Neymar. Oh, it's Neymar! Well, he got rid because he was under pressure.
Bro, please start in Oh, Hindi. he's been tries a shot. No Hindi, bro. He's beaten the keeper, but hit the post. I think that's great defending. He just made sure he was in the right place to block it. And I bet you the keeper is very relieved. And it's Stojkovic. Edmilson is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Roberto Carlos, just like so many of his contemporaries, is proving very good at driving forward. Random bro, welcome to my stream. They're back in possession and ready to go again. Short changes him with that pass. Cruyff has it in a wide position. And he's whipped it across. Roberto Carlos goes on a run down the left wing. And that's a danger. Real chance! Welcome, bro, welcome to my stream. That is just a piece of art! That is a gem! An absolute gem! They have grabbed themselves an equaliser. Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. That has certainly made things interesting. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Vieira, can he get it through? Welcome, bro. And the pass is intercepted. Donatoni. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. That's a good block, but at the expense of a corner. Bro. Wait. This possibly the last play of the half. It's a decent clearance. There's the whistle for half-time. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. That's a really interesting game, and they hit it at half-time at 1-1. Please look at the screen for information on how to find your way around this stadium. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കണേ എടാ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കണം മുത്തേ എന്നാ 1 minute കൊണ്ട് കളിക്കേ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കേ 1 minute കൊണ്ട് കളിക്കാം എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം കേട്ടോ ധനേവി ബ്രോ എടാ ധനേവിക്ക് ഒന്ന് ചോദിച്ചോടാ ചേട്ടാ പ്ലേ സ്റ്റൈലിന് ഡിഫൻസിന് ഡീപ് ലൈൻ കൊടുത്ത സെറ്റാടാ ഡിസ്ട്രോയർ ഡീപ് ലൈൻ കൊടുത്ത സെറ്റാണ് എന്തി കളിക്കണം നമുക്ക് ഫോൾ ഇല്ലടോ ഓടുന്ന ഫോൾ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഞാൻ ലൈവ് ടുഡേ അധികം വരെ ബ്രോ ലൈവിലെന്ന് ലൈവില്ലേ നമുക്ക് കളിക്കാം ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ടോ ടൂർണമെന്റ് കളിച്ചാൽ നമുക്കല്ലേ കളിക്കേ well played, well sorted out. അന്ന് ഫോൾ കൊടുക്കടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് we expected better, and so did he. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Back into the middle. Costa Curta cannot be beaten that easily. Knocks it into space. That has been cut short. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. That is good alertness. Now, can they get him away? Cafu. Now it's Endrick. He's under a lot of pressure there.
Well, that അതൊന്നും defending എടാ was ഇതൊക്കെ ഫൗളാടാ, persistent. അതൊക്കെ It's ഫൗളാണ്. almost പക്ഷെ personal. റെഫറി ഫൗൾ And it വിളിക്കണില്ല. had to be. അതൊക്കെ അവർക്ക് വന്നൊക്കെയാ. That's a lovely, neat pass. Vieira plays the game a step ahead of almost anyone. Melbourne City can breathe again, just. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Mbappe. Cafu. എടാ ബഫറിംഗ് ഉണ്ടോ? Exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is no-fun territory right now. പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മെയിൻ പോയില്ല വന്നു ഗോൾ ബ്രോ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ ജാക്ക് ഫാനാ. ലിജൻ ബ്രോ, ഐ ഹാവ് എ സ്മോൾ ഫാൻ. സിനാം ബ്രോ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. ചേട്ടാ ഏതാ ബെറ്റർ, ആൻസർമാൻ ഡീപ് ലിങ്ക് ഓർ ഡിസ്ട്രോയർ ഡീപ് ലിങ്ക്? ഡീപ് ലിങ്ക് രണ്ടും ബെറ്റർ അല്ലടാ. ഡീപ് ലിങ്ക് രണ്ടും ബെറ്റർ അല്ല. നോർമലി ഡീപ് ലിങ്ക് ഇട്ടാൽ ഇതിന്റെ സി വി പൊട്ടി. ചില സമയത്ത് എന്താ പറയാ, അറ്റാക്കിൽ നിന്ന് ഒരു ഗോളിന് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡീപ് ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. കൊറേ സമയടാ, കൊറേ സമയം എന്നറിയാൻ പറ്റി ഇതിടുന്നു. ഷോൾഡർ പുഷ് ചെയ്യാം. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. And we're done. ഇതൊക്കെ ആരാ? A draw and a highly അതേ unpredictable പൂജ one. Share of momentum shifts. Highly entertaining until the very end. ദിഗംബരം ബ്രോ Picking up the ഉള്ളു കുറച്ചടാ. എല്ലാരും ലേക്ക് ആക്കടാ, രണ്ട് ലേക്ക് ഉള്ളൂ. എല്ലാരും ലേക്ക് ആക്കടാ. 1 vs 1 സിനാം ബ്രോ വെയിറ്റ് ആക്കടാ. ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ടടാ. നെയ്മർ ബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങുന്നു. Well, thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. Good evening to you. ഞാൻ പോണു. ദൈവം ആര് ദയ്യോ ദാനോസ്. നമ്മള് നോർമലി പറയുന്ന എന്താ പായോ ജസ്റ്റ് ടൂർണമെന്റ് ഞാൻ വന്നേന്. നെയ്മർ വന്നിട്ട് ദിഗംബരം ബ്രോ പോക്കാണോ? എടാ ലൈക്കാക്കടാ, 2 ലൈക്കാ. എല്ലാരും ലൈക്കാക്ക്. എന്താ പറയാ, നമ്മൾ നോർമലി സെക്കൻഡ് ഹാഫിലൊക്കെ ലീഡ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് മാത്രം നമ്മൾ ഡീപ് ലൈൻ കൊടുക്കണ്ടോ. ബാക്കിയൊക്കെ ഡീപ് ലൈൻ കൊടുത്താൽ വെറുതെ ഒരു കളിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ലൈമാൻ ഡിഫൻസിന്റെ ക്വാളിറ്റി കിട്ടും മറ്റേ ഡീപ് ലൈൻ കൊടുത്താൽ. അതിപ്പോ ക്യാച്ചർമാൻ കൊടുത്താൽ ഡിഫൻസിൽ നല്ലോണം നിന്ന് കളിക്കും. ഡിസ്ട്രോയർ ചില സമയത്ത് നിന്ന് കളിക്കും, ചില സമയത്ത് ഫ്രണ്ടോട്ടേക്ക് കയറും. അതേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ സനാനി? ആഞ്ചർമാന് ഡീപ് ലൈൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആഞ്ചർമാൻ നല്ലോണം ഇറങ്ങി കളിക്കും. ആ സമയം നീ ഡിസ്ട്രോയറിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആള് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഇറങ്ങും, ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് കയറും. രണ്ട് ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ട്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പൈത്തിക്കോ റേസിംഗ് കുറവ് മിക്കവാറും പ്രശ്നമില്ല. പ്രശ്നമില്ല. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം കേട്ടോ. ഒട്ടകം ബ്രോ ഓമ്പളെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഒട്ടകം. വെൽക്കം മുത്തേ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം കേട്ടോ.
ദിഗു നീങ്ക ലൈവിൽ ഇന്ന് ദിഗു ലൈവില്ല ഇന്ന് ഗാന എല്ലാം തോൽക്കും കളിക്കടല്ല അവിടെ ചോപ്പട്ടൂറ അടുത്ത IFF-ന് അടുത്തൊരു വേറൊരു കളിയും കൂടി ഉണ്ട് വേറെ കളിയും കൂടി ഉണ്ട് ഒന്ന് ഒരു IFF-ന്റെ ഒരു ടൂർണമെന്റും കൂടി ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചാൽ ഒരു 2-3 കളി റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യാം ഇന്ന് 1000 അടിക്കണം അല്ല ഒട്ടഹ പോയി ലൈവിൽ വരണത് ദിഗംബരം ബ്രോ 9 മണിക്ക് ശേഷം ലൈവ് തുടങ്ങും അതാണ് മൂപ്പടെ ക്വാളിറ്റി മൂപ്പര് 9 മണി ഷാർപ്പാണ് 9 മണി ദിഗംബരം ബ്രോ 9 മണി കറക്റ്റ് തുടങ്ങോ ബിലാൽക്ക വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം കേട്ടോ Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear. The noise is fervent. The atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and joining me here, our expert Jim Beglin. Hi everyone and thanks Peter. It's great to be on board. Hi brother, The stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice. welcome to the stream. Game on. Things have got underway here pretty promptly. I'm sitting here wondering, Peter, what Roberto Donadoni's main role is going to be. One of Italy's greatest ever wingers. He can run and beat defenders. We've seen that all so often. And he can get from box to box if needed. Yeah, well, he does have an extraordinary work rate and Maldini. And back to the keeper they go. Corner. ഷാർപ്പ് എങ്ങനെയാകും ലേറ്റ് ആള് ലേറ്റായി ടീം മാറ്റിയില്ല ഫോർമൊക്കെ ടീം മാറ്റിയില്ല Thuram clears it away. And now a sudden chance to counter. Just off target. Rijkaard. Oh, it's a promising build-up this. Plenty of really nice passing. Now it's Romario. It's not... Oh, they could be caught out here. Shapes to shoot! എന്റെ ലാബ്സ് ഇവിടെ ലാബ്സ് അപ്പുറം ഉണ്ടാക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഗുണാപ്പൻ അപ്പറേ പോകും ലേറ്റാക്കടാ ലേറ്റാക്കണ മുത്തോണിനെ സബ് ചെയ്യാ തിരക്കുണ്ട് സബ് ചെയ്യടാ ഇത് വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതന്നെ ലേറ്റ് ആയത് വർക്കുള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ ലേറ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ ലീവ് വരണ്ടല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ വരേണ്ടതല്ലേ Chance! And he's managed to get rid. And now they can spring out of defence. Knocks it into space. Cruyff. Look at the space here. Eto'o! I think that's great defending. He just made sure he was in the right place to block it. And I bet you the keeper is very relieved. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Mbappe, and that could set him on his way. Donadoni. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Eto'o really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Oh, that is really good tenacity.
നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ടീമായിരുന്നു കളി. സപ്പോർട്ടേഴ്സ് പക്ഷേ ഇത് പോകാനും മൂടില്ല. ഒരേ അടിയാണ്, അപ്പുറം ഇപ്പുറം അടിയാണ്. നമ്മൾ വെറുതെ കളി കാണാൻ നമ്മൾ പോകുന്നത്, അടി കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും. ഏകദേശം എങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും കളി തുടങ്ങുമ്പോൾ 10. Well, nothing to report in terms of goals, but it's not for the want of trying. I actually think both teams are playing okay here. We've had some good attempts, although they've mounted to nothing. And the shots! കളി തുടങ്ങുമ്പോൾ 10. കളി കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കൂടി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ സനു ബ്രോ വെൽക്കം നെക്സ്റ്റ് ടൈം കളിക്കാൻ റാൻഡ് ഇട്ടോളാം. Truly super കളി കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം ലെവലായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 12 മണി കറക്റ്റ് കഴിയും. That was magnificent. The way I he waited cut looked it up. so Yeah, perfectly. രണ്ട് അപ്പുറം ഇപ്പുറം I think അടിയാണ്. he's even managed to surprise himself. സനു ബ്രോ വെൽക്കം. So we have our breakthrough. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. Now it's Cruyff. Mbappe. Chance! Eto finds himself offside. സ്ട്രീം ഓക്കെ ആണോ? സ്ട്രീം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? സ്ട്രീം ഓക്കെ അല്ലേ? ഇതെന്തൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത്? That pass isn't the best. Vieira plays the game a step ahead of almost anyone. Nicely aimed pass. And it's Owen. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. Straight offside. ഞാൻ ഇൻസ്റ്റയിൽ മെസ്സേജ് ആടാ മനസ്സിലായി മനസ്സിലാടാ. ഓക്കെ ബ്രോ, എന്ത് റാങ്കൂഷ് അല്ലടാ, ഇത് ടൂർണമെന്റാ അല്ലേ ഇക്കടാ. Cruyff looking to be a menace in the final third. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. And he shoots! ഡബിൾ ടച്ച് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞ ഡബിൾ ടച്ച് എടുക്കണില്ല. മര്യാദക്ക് എന്താ പറയുക, ബാലൻസ് ഷോട്ട് അടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ബാലൻസ് ഷോട്ട് അടിക്കണില്ല. എന്തൊക്കെ കളിക്കണം. That is good alertness. Donatoni. Nicely weighted ball. Eto! വർക്കൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു? Copy of the previous miss. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, They but were you about do to- feel they're they upping lost the it, ante here. They'll get their They- reward if they can stick at this. And this could be the final action of the ഇപ്പൊ first 4 ഗോൾ half. അടിക്കുന്ന സമയത്ത് 4 ഗോൾ ചെയ്യാനാണ്. ഒനാമി വിടണ്ടേ? Howson with the clearance. ഒനാമി വിടണ്ടേ? Referee's had a look and he's blown his whistle for half-time. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness perhaps the only things And we lacking. come to you now with a quick request. Yeah, I like the for fact that But there was a it's genuine flow to this game as well as intent. But I can't help feeling that their efforts deserved that little bit ഒരാളെ more. കൊണ്ട് എടുക്കാറാണല്ലേ നമ്മൾക്ക്. Leading 1-0 at the break. And hostilities have resumed at the start of the second half. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some free foot. Takes a shot! യൂസിൽ കാണാണ്ട് Right back in ഇതിന്റെ കളിയല്ലേ. business. Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've They've been got it. rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. A moment that needed composure, and he had plenty of it. That's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. And that has added a whole new complexion to the game. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. ആസമിന്റെ അത് അടിപൊളി കളിയായിരിക്കും അല്ലേ പറയുന്നല്ലേ? അതങ്ങനെ കണ്ടാലോ നീ റയൽമാന്റെ കളി ഇപ്പൊ കളി കാണുന്ന മുടക്കം Now it's Eto. And here's Mbappe. Oh, now here's an interesting matchup. And a chance! അട്ടെ പാസ്സോടാ, ഏതാ പാസ്? Scores! കൊണ്ടേക്കട പുറകെ ഞാൻ കഴിച്ചടാ എടാ ഏതാടാ പാസ് നോക്കിയേ. That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add.
So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Now it's Romario. There's the shot! That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. They're coming again and again. A lucky break would certainly help their cause now. And this is Eto. Oh, lovely feed. He is such a good mover. They just took too long getting forward. Eto simply Eda, took an age to make his Arsenal mind base up, ഉണ്ട്. Peter. വേറെ ആരൊക്കെ കളി? The single വേറെ ആരൊക്കെ കളി? മുഹമ്മദ് അസ്ഹാൻ ബ്രോ വെൽക്കം. അസ്ഹാൻ ബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം കേട്ടോ. Corner number 3. അനുഗ്രഹീമറാണത്. Substitution for Feyenoord. Number 9. Romario. ടോട്ടൻഹാം vs Owen. മേസ്ട്രീമോ പോയില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ അപ്പുറം പോയി കളിക്കണേ. Number 18. Andy Cole. നാളെ ബാസിന്റെ കളി. 15. ഇന്നാരൊക്കെ കളി കിട്ടും. Number 17. ഉറക്കവിന് കാണണ്ട. അതാണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ മടിയടാ. Rijkaard is there and he can get that clear. Bonucci. Donatoni. Passing nice and neat. Great real chance. ഇതെല്ലാം ടോപ്പ് ടീം കളിയുണ്ട്. ക്ലാസ്സൊക്കെ നാളെ Eto actually didn't do an awful അത് lot ഒറ്റ wrong, to ദിവസം be ഇങ്ങനെ honest. കളി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണാം അല്ലേ? So their ഒറ്റ fourth corner of ദിവസം the game. 10-24 കളി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടേക്കും. നമുക്ക് കാണാനൊരു മൂഡ് വേണ്ടേ? കാണുമ്പോൾ ഒരു 5-6 ഫോൺ വെച്ച് ഞാനിപ്പോ 3 സിസ്റ്റമിലൊക്കെ വെച്ച് കാണുന്നു. Thuram, a picture of focus and alertness. And it's Zakaria. Del Piero. Lovely pass, but can he get there? Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Oh, good read. He read that really I well don't and know. stopped it. Goulet. Feyenoord really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. ഹെമ്പു Costa Curta. Now it's Eto. It's Eto! Sensational from Eto! എന്തെല്ലാം ടോപ്പ് കളിക്കട്ടെ. മാർസലെ സ്പേസിൽ ഇല്ലയോ? ലിവർപൂളാണോ? A 2-goal Liverpool ആണോ? lead and they're Liverpool. firmly in control. I think you have to appreciate the simplicity and efficiency of it all there, Peter. The ease at which the defence got taken out of the equation, and he was never going to miss that. So the lead now is 2. Well, I think Liverpool അല്ലേ? it's just the reward for their application. They've played with great courage to try എന്താടാ ഈ and kill this off. 5706 For me, it 5795 looks like 5796 they've just 5795 about ഇങ്ങനെ done it. കളിച്ചു കൊടുക്കണേ. ഞാൻ നേരത്തെ നോക്കാം. 5701 5700 5701 5700 5702 5701 ഇങ്ങനെ കളിച്ചു കൊടുക്കുക. Now it's Eto. Now has he got the beating of his marker here? Played back in. Rijkaard. Vitinha. 4 added minutes has been indicated. Good running, strong and purposeful. Donatoni. He's shifting through the gears here. Donatoni! What a miss. And that is wildly ഏതാ off target. മിസ്? ഞാൻ ചിലപ്പോ ഗോൾ അടിക്കുവോ? അടുത്തമ്പരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഓപ്പര് പുറത്തേക്ക് അടിക്കുക. Cole, and it's Del Piero. He's beaten, and the shot! He's keen, determined to അടിപൊളി have സേവ. his say. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. Feyenoord really can ചില be സമയത്ത് very ഭയങ്കര happy സേവ്, with ചില the way സമയത്ത് they've സാധാ gone കുളക്ക് about കൊടുക്കണ. things, Peter. They'll want to സാധാ capitalise മഴ on this good നമ്മളെ spell, ഇവന്റില്ലേ അതാണ് ക്ഷമിക്കലില്ലേ? So, ക്ഷമിക്കൽ third ചില corner of സമയത്ത് the നല്ലോണം game. പിടിക്കും, ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര പിടിക്കും. എങ്ങനെ കളിക്കണം മനസ്സിലാണില്ല. എല്ലാരും ലൈക്ക് ആക്കിനാടാ.
close, but time for no more. The whistle has ജയിച്ചു gone. മായാവി, അത് ജയിച്ചു. And so they have the outcome they desire. A dose of reality and quality, absolute togetherness, and the job is done. Eto taking in the accolades, having been named man of the match, and Absolutely deservedly cinema. so. പിന്നെ പോടാ. Final thoughts, Jim? Well, the look Ah, on the no, manager's അതിനൊന്ന് short face അടിച്ചിട്ട് says it ആകെ all. He 3 knows ബോളടാ he set his attack ഗെയിം. up perfectly, and the players carried out his instructions to the letter, it would seem. എന്റെ ഒപ്പം വന്നില്ല. എന്റെ ഒപ്പം വന്നില്ലെങ്കിൽ എത്ര മണി വരെ കളി? എത്ര മണി വരെയാണ് ഇത് ഡെഡ് ലൈന് മായാവി? നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച മായാവി? ആ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൗണ്ടില്ലേ, അത് ഇടക്കിടക്ക് മാറിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങള്? ഇപ്പൊ 5706 ആവും, 5807 ആവും, 5706 ആവും, 5707 ആവും. അത് സംഭവം ഞാൻ കുറെ സമയം ഇങ്ങനെ നോക്കണേ. സുമിയ സുമിയ ഖാദർ ബ്രോ, വെൽക്കം 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 ടു മൈ സ്ട്രീം. 30 AM വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. എടാ 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 എന്തായി? ഫ്രണ്ട്ലി വേണോ ഡിവിഷൻ വേണോ? എടാ 1vs1 വേണോ ഡിവിഷൻ വേണോ? എന്നാ വേണ്ടത്? 1vs1. എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്, എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. നീളും